Hey guys, so Who Knows Another Day, behind the scenes episode 2. I always enjoy these. I don't know about you guys, I just enjoy the technical aspects and then just seeing how stuff is done and how, like the last episode, like how they were doing the car. Like they were literally just rocking the car and then the lady just had the like to create the shadow. Well, if you haven't got all the, because obviously in a proper movie that has the budget, they're in like that thing that holds the wheels and that does it. So yeah, it was interesting. It was funny, but it was interesting. Hopefully this shouldn't be too long today, guys. Cats are moving and do expect me to feed them, but they have been fed, so I'm trying to ignore them. And yeah, I hope you guys are doing well, and let's just get to it. Fucking cat hair. Look, you see that she's looking up because she's watching she's watching the camera. Look. So is she. Look at the face. The face she's pulling. So obviously that's a camera shot just on their hands and what they're doing with the glasses, not on their faces, because they wouldn't be like this while the camera's on their face. And the subtitles, why do they fucking do it? I don't know, it's fucking annoying. I wonder whose dog that is. And I find it quite nice that they brought their dog on set. Because you'd think, on set you can't, have an animal because you've got to be having quiet and whatnot. But someone probably just goes and takes the dog for a walk while they're recording. É óbvio que a Marília quer que o cachorro mais atazanado do sítio, meu Nalcinho maravilhoso, que a gente chama de boca de conflito, quer que seja o Robertinho. Tem cachorro zen aqui, tem cachorro que medita até pra... Robbie. I'm assuming Robbie's gonna... Fucking hell, Willow! Can you pee already? Fucking cat. I'm assuming Robbie's going to be a character in the first season. But then that implies that they were always planning on doing a first season. If they already got, like, who the fuck's Robin? Ela quer o mais boca de conflito. Mas olha como ele fica calmo do meu lado. Vai falar que não. Mas a gente faz isso. What's that under the table on the left? What is that? A mic? What is that? Paquerando. Dando mole. Você tá me dando mole, Catarina? She said the wrong line. Paquerando. Dando mole. Você tá me dando mole, Catarina? And also, imagine how hard it is to record with that fire. Because listen, you can hear the fire spitting and making noises just now. Você já comeu banana com aranha? Não, jamais. Só, Yeah.
like fucking banana with mayonnaise. When they first said that, you gross bastards. I don't even like mayonnaise by itself. The only time I eat mayonnaise is with tuna and mayo. Nada inventaram aqui que a garota já comeu banana com maionese. Eu faço cara de nojo, mas porque eu tô com nojo mesmo, porque eu toda vez que falo esse texto, eu fico, mano, quem foi o filho da puta que inventou que comer banana com maionese seria uma boa ideia? Because you know what's gonna happen. At some point, they're gonna actually make someone eat banana with mayo. Imagina tu pega um pote de Você tá me Hellmann's, chamando mano. de filha da puta? Não, mas não foi você. Oh, so they have in Brazil you have Hellmann's mayonnaise. I thought that was a British brand. Da puta? Não, mas não foi você. Não é você que comeu essa porra. Você já falou quem foi que comeu. É. Imagina você pegar um pote de Hellmann's. Não vamos falar marca, né? Calma. Um pote de Hellmann's. Não vai dar pra nós, não vai, mas é só pra vocês imaginarem melhor. Ou a maionese se quiserem. Aí tu pega uma colherona. Sabe a colher que tu bota pra fazer maionese real? Maionese tipo aquela com batatas, porra, tudo? Aí tu pega a banana, pega a porra da maionese e... Chuchadinha, chuchadinha. Não tem como, mano. Nem chuchadinha, nem colheradinha, nem... Não tem como. Nojinho, nojinho. Eu tenho uma curiosidade. Alguém aqui já provou banana com maionese? Se sim, coloque nos comentários. Se não, me critique nos comentários. Você já provou? Não, mas me critique enquanto Elisa. Mas mesmo assim querem saber. She's not wrong though. She's not wrong. Hi, are you gonna come lay down? What are you gonna do? Because you can't go right in front of the monitor. Yeah, you can go there, but not in front of the monitor. Because you know why? Because you cover my subtitles, you bitch. She covers my subtitles. I would poke the belly, but the belly is a trap. Yep, told you. Belly's a trap. Ah, fuck the camera. Ou quando a sua mulher acorda com uma ressaca e você vai pegar remédio, vai fazer aquele suco que salva a vida, mas antes você dá aquela perguntadinha: tá passando mal? Quer mais uma cervejinha pra melhorar? Só de sacanagem, sabe? Acho que é isso, acho que... Yeah, I don't envy whoever had to do the audio, because taking out the fire spitting must have been annoying, or muting that kind of level. Pra mim, o amor é você deixar assim a sua mulher comer a parte da coxinha com mais capeta. Nossa, com certeza, com certeza, isso sim, com certeza absoluta é amor. Amor é isso. Tá vendo como é amor pequena? Cena pequena, né? Eu não falo mais nada. Acabou a minha voz, acabou o meu poder de raciocínio. Tem que terminar aqui. Agora não dá pra conferir, né? Roubaram meus coisas. É que você deixa Só ouviu uma bolsa cara. É, bolsa cara quer mexer. Isso aqui, gente, vale mais que... E eu, calúnia? Olha lá. Só ouviu uma bolsa cara. De raciocínio. Yeah, well, especially if you've been talking for fucking hours and hours and hours for all day. Your voice is gonna go. Agora não dá pra conferir, né? Roubaram meus coisas. Which kind of says, but then that also helps for when she plays the 60, because if she's doing this script and É que você deixa a bolsa cara. É, bolsa cara quer mexer. Isso aqui, gente, vale mais que... E eu, calúnia? Olha lá. Calúnia. Acusando os coleguinhas. Falso testemunho, alguém quer? Não. Tem mais isso? Mano, sacanagem falar que quer. Tipo assim, quando tem um tipo... Sei, horrível. Alguém sabe tarde? Em português de Portugal. Isso. Tá difícil não dormir nessa cena, gente. Porque eu tô quentinha. E sabe o que tá me quebrando aqui? Esse apoio de pescoço. Isso aqui tá encaixadinho. Tem uma lareira ao fundo. Dá pra ver que tem uma lareira ao fundo? Dá pra ver. Lareira ao fundo. Esse textinho molinho, né? Um textinho molinho. Molinho, que vai vem das dando... estrelas. Isso. E eu vai tô... dando uma moleza. Acho que vai explodir alguma coisa. Já. A qualquer momento.
Acho que vai explodir. I'm glad she mentioned the beeping, because I think is beeping that. Esse textinho molinho, né? Um textinho molinho. Molinho, que vai vem das dando... estrelas. Isso. E eu Vai tô... dando uma moleza. Acho que vai explodir alguma coisa. Já, já. A qualquer momento. Which is what I mean, like, how hard is it not to look asleep and tired when you do these scenes and not to yawn, and then you like I'd be fucking gone. I'd be fucking gone, especially sitting there in that comfy chair. Hoje o dia foi assim. Eu já passei por 329 tipos de emoções diferentes. Chorou que nem uma porra. Será? Não sei. Olha a boca de sacola. Boca de Ah, sacola. gente, oi, tudo bem? Desculpa. Cami, corta, deixa eu sair pro bastidores. Obrigada, querida. Último episódio. E aí eu tô aqui. Já derreteu. Não sei mais. Yeah, because especially doing web series, it's a lot of scenes, whereas I'm assuming with a bigger production, you're on that day you're probably doing 2-3 scenes, and you're just remembering the dialogue and the movement for those 3 scenes, not like fucking 8. Cena 3. So what she was on about the crying, I'm assuming she's already recorded the scene in the bathroom at this point. Take 2. Plano 2. Quem sabe outro dia. Última. I like how Eliza's like having to rehearse, whereas she's got it down. Not Eliza, that's a fucking character name. She's having to look at the script, whereas she's pretty much got it. But then she's a singer, so she probably remembers lines and lyrics so much easier. Atenção e ação. And that surely is alcohol free. Pelo amor de Deus! Cortou não, recua a câmera, recua a câmera. Cortou não, recua a câmera, recua a câmera. Pelo amor de Deus! Entender se elas têm alguma conexão, pra ver se rola uma troca entre elas. Mas elas não se perdem. Talvez sim, talvez não. Você inicia todas as suas relações baseadas no tesão? Talvez. Que coisa rasa. Que coisa rasa. Sério. Que coisa rara, você perdeu o tempo. Desculpa, gente, eu tô completamente confusa. Sério. Que coisa rara, você perdeu o tempo. Desculpa, gente, eu tô completamente confusa. Also, I appreciate people that make mistakes or they forget something and they apologise about it, because they know this is people's time and this is people's money. I'm just enjoying this. I'm quite absorbed into this, enjoying this. E bebe água, porque se você vomitar de novo, isso vai me dar gatilho terrível. É bom, né? Passar mal no segundo encontro vai ser assim. Você passar qualquer limite da vergonha. Segundo encontro? Como assim? Segundo encontro? Aquilo ali no banheiro foi um encontro, Catarina. Você não sabe o que eu esqueci. Primeira vez que ela esprega. Eu esqueci meu casaco. Eu vou ter que voltar, quem sabe, outro dia pra te devolver. Nunca fiquei tão animada. Não dei meu casaco preferido por mais alguns dias. Tô brincando, garoto. Tá lá no carro, vou pegar pra você. Tá tranquilo agora, pessoal. Não, com certeza! Agora, com certeza. Agora tá mais...
But then they're saying that, like, they've hired the set. They must have hired some other places around the area. Because obviously you're talking this night, late at night. You don't want to be waking up someone else who's in an Airbnb down the road, you know. Well, it's not really down the road, like you throw a rock and you'd probably hit another building. Plus, you know, you can't control sounds. So why someone's hired that place and they start blasting music while you're trying to record. Baixinho, agora tá baixinho. Com certeza. Agora tá igualzinho. Aproveita que tá igual. Calma, que a pouco eu consegui o fato nele. Mas tem que tirar o óculos aqui, senão vai pegar. Não, ela vai pagar, gente. Tudo isso pra você. Ô, gente, eu não entendo de fogo, mas o bagulho não vai não? Oi, fogo. Is that a bugger or light that's on her? Though saying that, recording all day and then deciding to do this scene last is quite smart because they're both supposed to be drunk in this scene. Drunk and tired because they've been hanging around all day. So it actually works out really well. So them making mistakes and them looking tired actually benefits the scenes. Eu tô brincando pra lá no carro. Não, não vai não. Ih, esqueceu? E aí você me entrega, como sabe, um pedido. Yeah, that was interesting. And what the fuck is it doing? Sorry, I was so absorbed into that last scene how they did that. Because that was I really enjoyed that scene. Kind of gave you more of a hint of what was going on with her. And also I'm watching it on that little screen there on the left. Because she'd overdid it. The drinking didn't help, and it definitely doesn't help if you've got fucking issues with your organs and shit. Like, and also it kind of highlighted just her simply drinking and you know, being up late can lead to this. To sheer exhaustion because of her illness. If you don't know what I mean, watch the fucking episodes, guys. I highly recommend watching the episodes, and then you'll know what I'm talking about. It's not really a spoiler. It's only a spoiler if you've not watched it. And that's that. Yeah, that was good. I just enjoy this. And also they kind of, like, she hinted that she'd done a spoiler because of her crying in the bathroom, which happens in the third episode. Well, it happens in the third episode and the fourth episode. So, possibly fifth episode? I think it happens in a couple, Jesus. So yeah, it is interesting to see. And I just like it. And I like how they, you know, because they hang around all day, they build the chemistry and they build the connection and the trust. And it's the same with also building the trust with the cast. Because, not the cast, the crew. Because, you know, you guys have never worked together. And then you're trusting them to lead you and you to just follow and trust them to protect you while you're being vulnerable. And you're going through all these emotions and these scenes. Because like she said, she did what? I did 328 emotions today, and which it does not surprise. Obviously she's making that fucking number up, but either way both of them would have gone through shitloads of emotions to get these scenes out.
And their days are fucking long to do this because they, recorded it probably in a couple of days. They probably recorded it in a week. Because, you know, you got a small amount of times, location, money, paying people to be there. They don't have this kind of money to be doing these kind of investments unless they get sponsors. And getting sponsors is extremely fucking hard, if near impossible, for web series in Brazil, it seems. The Taiwan Carabao seemed to get quite a few sponsors, which was interesting to see. You could definitely tell where the sponsors were, but yeah. Hopefully with the first season, they do manage to get 1 or 2 sponsorships, even if it's a little, it's still money coming in. But yeah, that's it for that video. Nice and short. Cats they were annoying, but not to the level they were I recorded the previous video. But yeah, thank you for watching, guys, and I shall see you fuckers on the next video.